sakay ta karon sa ferry. Nisulay ta og sakay apod ning ferry kay human naman ta nakatabok sa from Tubod to Tangub by Panggil Bridge. So now we're trying again the old and trusted route, which is the ferry ride from Osamis to Mucas Port. Itong makita nga nagsugat-sugat kining ferry na ipadunggo kinata karon sa Osamis side, and later on in a few minutes we will be docking on Mucas Port. Okay. Ito sa unahan atong makita ang Panggil Bay Bridge. Ano siya buron ang bridge nga nahimo nga nag-connect between two provinces, which makes the route fast.